previous class I have taught you about the layers of the soil. Yes, you have learned in the previous class that soil layers of soil is that humus is the first layer, upper layer. Next comes the water layer, next comes the clay layer, next comes the sand, and next comes the gravel part, like that. Okay. So here today we will go to the types of soil. Today we will learn about the types of the soil. How many types of soil is there? Yes, you can see red soil, black soil, gravel soil. Yes, you can see the sand soil, sandy soil. So loamy soil. So what are these different types of soil and how they are? Let us learn. Yes, as you know, the weathering of rocks produce small particles of various materials. This includes sand and clay. Yes, weathering of the rocks and ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅವು ಏನಂತಾರೆ ತಳಬಿದ್ದು ಉರುಳಿ ಮಳೆಗಿ ಸೌಂದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಳೆಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಸೌಂದು ತಳಬಿದ್ದು ಪುಡಿ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಸುಕಾದಾಗ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇ. ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವ? ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ರಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ತಳಗ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ sand and clay. Yes, the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. So, in relative amount of sand ಮತ್ತು clay ಎರಡು ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರಾಗ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಾಕ್. ಯಾವ ರಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ರಾಕ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ರಾಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಾಕ್ ಹಿಯರ್. The mixture of rock particles and humus is called a soil. So ಈ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈ ರಾಕ್ ನಿಂತು ಬಂದಿದ್ದು ಮಣ್ಣು, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ಮಣ್ಣು ದಪ್ಪಲಾತು ಕೊಳತಿದ್ದಾತು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಯಿಲ್, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ such as bacteria, plants, plant roots and earthworms are also important parts of another soil. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವರ್ಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್. ಈ ಹ್ಯೂಮಸ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್, ಅರ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ classified into yes children. So in the soil, loamy soil, it is a mixture of roots, bacteria, plant roots, earthworm and other important parts of the soil. The soil is classified on the basis of the proportion of the particles of various sizes. So this soil is classified into classified on the basis of the proportion of the particles. ಅದರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So if the soil contains greater proportion of bigger particles, it is called as sand. So bigger particles ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನ ಕಾಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಪ್ಪನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಪ್ಪನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, that is called as sandy soil. Yes. So you can, if the soil contains greater proportion of big particles, it is sandy soil. Another proportion is the fine paste ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ clay soil ಅಂತಾರೆ. clay soil ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಡಿ ಆತು ಜಿಗಿಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ clay soil. The size of particles in the soil has an influence on the property. Sand particles are quite large. So sand particles ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾವ, ಡ್ರೈ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾನಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ನೀರು ಉಸಿರಿನಾಗೆ ನೀರು ಜಲ್ದಿ ಜಾನಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ water can be drained quickly through the space between the sand particles. So sand soil tends to be light. So sand soil ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇರ್ತೈತಿ, ವಜ್ಜಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೋರಿ, ಜಿಗಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೆವಿ ಇರ್ತೈತಿ. Clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space. ಅದು ಸ್ಪೇಸೇ ಇರೋಲ್ಲ clay soil. So unlike the sandy soil, water can be held in the tiny gaps between
ದಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರು ಹಿಡಿತೈತೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಂಕೋತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸರ್ ಏರ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಏರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆವಿ ಆಸ್ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. So now you learned about the two soils, that is the sandy soil and the clay soil. And loamy soil you also you have learned in the before chapter, before class. So loamy soil is the upper part soil which is on the surface of the earth, which is having dead particles of the plants, animals, roots, and also the leaves, and light material soil, that is called the loamy soil. Best topsoil of the growing plants is loamy soil. So topsoil in the ಮ್ಯಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ loamy soil or the topsoil. It is mixture of sand, clay and another type of soil particles known as slit. ಇದ್ರೊಳಗೆ loamy soil ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತೆಳ್ಳಂದು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಯಾಂಡಿ loamy soil ಒಳಗೆ. It is a mixture of all these three. Yes, the size of the slit particles is between those sand and clay. The loamy soil also has humus in it. Loamy soil ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, humus ಇರ್ತೈತಿ. Okay, humus means the upper topmost part of the soil is called the loamy soil. It is containing humus. Humus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನೆ ಓದಿದಲ್ಲ ನಾವು, ಡ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಒಣ ತಪ್ಪಲ ಅಥವಾ ಧೂಳು ದುಮ್ಮು, ಲೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ loamy soil ಅಂತ. It has the right water holding capacity. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ನೀರು ಇರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ loamy soil ಇರ್ತೈತಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಟರ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 9.3 is telling you to do here activity number 9.3. So correct some samples of clay soil, loamy soil, sandy soil. Okay, he's telling you to correct here 3 types of soil. Take a fistful of soil, one of the samples. Remove all the pebbles. Otherwise, pebbles ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಉಸುಕಿನಾಗ, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತಾವ, ಆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯಂದ್ರೆ rocks and glass blades from it. Okay, add a water drops by drop by drop I need the soil. So ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬ ಅದನ್ನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಗೋಧಿ ಟೈಮ್ ನಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ನಾದಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನಫ್ ವಾಟರ್. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್, but it at the same time it should not be sticky. Try to make a ball, adale ball madadana from this soil on a flat surface. Roll the ball as into a cylinder. Hinga roll ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದನ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಂತಂದನ. ಏನು ಮಾಡಂದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಂತಂದನ. Can you suggest what type of soil would be best for making pots and clays and the status? So clay ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಲೆಟ್ us perform some activities to form the characteristics of the soil. ಇಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಟ್ಸ್ ಎದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋಸ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಾಣಿಸಿ ಅದರ ಕಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಓನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಆ ಮಣ್ಣಾಗೆ ಜಿಗಿಟ್ವಾಡ್ತದೆ, ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕ್ಲೇ ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಂತೈತಿ, ಯಾವುದು ಹೀರ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಹಿಯರ್. The Bojo and Paheli marked 2 different squares 50 into 50 centimeters each, one on the floor of their house and the other on the kacha road. They filled 2 bottles of same size with water. They emptied the water from the bottles one each. At the same time, in the 2 squares, they absorbed the water on the floor, flowed down and was not absorbed on the kacha road.
on the other hand the water was absorbed. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 into 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಐತಂತ, ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಅಂದ್ರೇನು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸುರಿದ್ರು. ಎಸ್ they have filled 2 bottles in the same size of the water. They empty the water from the bottle on each. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಾಗ ಫುಲ್ one ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸುರಿದ್ರು. At the same time in the 2 squares they absorbed the water on the floor down and was not absorbed. So floor ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪರ್ಸಿಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾದರೂ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಾದ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಣ್ಣಿಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಕಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ an activity to understand this. So ಈ ಒಂದು ಇದೇನಾದ ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲ ಮಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 9.4. ಎಸ್ for this activity divide yourself into 3 teams A, B and C. Is telling you to divide your classroom children. You take your friends and make three teams and divide them into A, B and C with the finding out how fast the water passes down the soil. To find how fast the water passes in the soil, you will need a hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipe of the same diameter. Some suggestions for obtaining such a pipes are given below. Here he is telling you to take the pipes, PVC pipes, and do this activity. 3 groups. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. The tin can ತಗೊಂಡು ಅದರ upper part cut ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. So cut off its bottom. ಕೆಳಗಿನ bottom cut ಮಾಡೋ ನಂತರ if the PVC pipe approximately diameter of 5 centimeters is available, cut it into 20 centimeters. PVC pipe ತಗೊಂಡು 20 centimeters piece cut ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅದನ್ನ pour 200 ml of water ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use an empty 200 ml bottle. So ಈ 200 ml water ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ 200 ml bottle ತಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಂತಾರೆ. So note the time when you start pouring the water. When all the water has percolated, leave the pipe empty. So ಏನಂತಾನೆ full 2 ml water ಹಾಕಂತಾರೆ, full absorb ಆಗೋ ಮಟ್ಟ wait ಮಾಡೋಣ. Leave the pipe empty. Note the time again. Be carefully not to let the water spill over or run down on outside of the pipe while pouring. ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಪೈಪ್ನೇ ಹಾಕಂತಾನ, ಪೈಪ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಾನ, ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್. ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ is equal to the amount of water by in ml in ml, and second one is population time in minutes. So for example, that for a certain sample it takes 20 minutes for 200 ml to procure. So 20 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ 200 ml ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 200 ml ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿತ್ತು? 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಎಸ್, ನಾವು ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. and cancel 0 0 and if 2 1s are 2 10s are, you are getting here 10 ml per minute. 10 ml water 1 minute ಗೆ soak ಆಗ್ತೈತಿ. Got it? Yes, this is the example here. Calculate the rate of population in your soil samples. Compare your findings with other and arrange the soil samples
in the increasing order or rate of the population. So next part of the lesson is the 9.5. Yes, could you look here the example how to calculate this, and in your textbook also it is written there. Try to do it 2 or 3 times, then you will understand the method of calculation. Now let us go to the 9.5. 9.5. Yes, only little part of the lesson is left over. 9.5. Yes, children. So this experiment you can do in your house. So now moisture in the soil. Have you ever passed through a farmland during hot summer day? Perhaps you have noticed that air above the land is swimming. So why is it so? Try out the activity and find the answer. Here in the activity number 9.5, please tell me to do the activity here. Take a boiling. You put 2 spoons of soil samples in it. Yes, children, the 9.5 activity we will do in the next class. Until then you learn this, read this lesson and try to make a table. Roomy soil, sandy soil, what type of soil, how it is, okay. Which one is the first layer, second layer, and the activities which they have done told you to do, to please do in your house. Okay. Thank you, children.